வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு Oddmar. இது ஒரு மொபைல் கேம். AAA டைட்டில்ஸே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோமே, ஏன் மொபைல் கேம் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு ப்ளே ஸ்டோர் திறந்து பார்த்தா நல்ல கேம்ஸ் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சரி அதான் ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லா மொபைல் கேம்ஸும் அப்படின்ட்டு. சரி இது ஒரு புது ஸ்டார்ட்டாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு மொபைல் கேம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுறோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன் மாஸ்டர் வராருல? Vikings, the greatest warriors ever known, feared and admired across the realm. Ready to fight once more for the glory and prosperity of their people. This particular village was home to two young Vikings, Vasker and Oddmar, destined for greatness by decree of the gods themselves. Unfortunately, the gods did not tell them of this plan. Just as he had countless times before, Oddmar farewelled his parents. They always returned to him. This time was different. Years passed, and the Viking warriors continued on their pillaging voyages and grew ever richer. The Viking chief was proud of his people, but he was greedy, single-minded. He wished to expand his village, regardless of the consequences. The chief despised Oddmar. He'd never fought for his village and survived off their scraps. But the chief would tolerate this behavior no longer. Oddmar would have to single-handedly loot the forest, burn it to the ground so their village may prosper. And if he refused, he would face the same fate as his old friend Vasker. After being ridiculed by his village, Oddmar ran home to his hut. Oddmar felt hurt and lost. He loved his people, but he couldn't be what they wanted him to be. Perhaps he thought he wasn't a true Viking. Maybe some sleep would do him good. Oddmar couldn't believe his eyes. At his side was his long-lost friend Vasker. And in front of them stood the hallowed gates of Valhalla. "Wait!" cried Oddmar, as his old friend stepped into the light. In front of Oddmar appeared a strange apparition, a forest fairy. She condemned Oddmar's selfish ways and his squandered potential. He had let down those closest to him. He did not deserve a place in Valhalla. But she offered him a deal, a great power. If used correctly, perhaps he could earn his place in Valhalla, but at a price. Oddmar woke up with excitement. What a strange dream. It felt so real. And how did this pouch get here? Was this what he saw in his dream? He looked inside the bag. A mushroom? ஓகே, இந்த சைடு எதுவும் இல்லையா? குதிச்சா மஷ்ரூம் முளைக்குது. நல்லா இருக்குது கிராஃபிக்ஸு, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு எல்லாமே 2Dக்கு சூப்பராக இருக்குது. செக் பாயிண்ட் ரீச்டு. ஐயோ தெரியாதனமாக குத்திடுச்சு. இவர் யாரு?
செக் பாயிண்ட் மறுபடியும். ஓகே, இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் குதிக்கணும். இப்படியே எடுக்கலாம். மொபைலில் விட எமுலேட்டரில் ஆடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. பெரிய ஸ்க்ரீனு, கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஓகே, ஏதோ ஒரு தடங்கள், ஆடுகள். ஓடாதீங்க இருங்க, பின்னாடி மாடு நிற்கிது. என்னாச்சு? கீழே விழுட்டமா? இது தள்ளணும். தள்ளிட்டு எப்படி அநியாயமா ஷீல்டு போச்சு. ஐயா, ஷீல்டு செக் பாயிண்ட். இப்போ ஒன்று விட்டு வந்துட்டோமா? 3 இருக்கு இங்க. கீழே இருக்கு. கீழே காயின்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். மேலே காயின்ஸா? மாடு ஊருக்கு வந்துட்டோம். The villagers were bewildered by the sight of Oddmar's newfound powers. Would these powers help Oddmar redeem himself as a Viking? Perhaps Oddmar could become a great warrior just as his friend Vaska was. But is destroying the forest the right thing to do? There was loud commotion in the crowd. Oddmar! Roared the chief. You dare to bring this cursed magic to our village? This is a new low. Death on the battlefield is too noble a fate for you. Perhaps the Kraken should teach you a lesson at the bottom of the sea. You can't hide from the gods, Oddmar! The chief bellowed as Oddmar leapt away. The skies turned dark. Thunder struck. Suddenly, the villagers vanished. Oddmar was shocked. Who took his people? Was it the gods? Why was he left behind? He had to find out. ஓகே, புதுசாக கிடைச்ச மேஜிக் வந்து வில்லேஜுக்கு ரொம்ப தீங்காக இருக்குன்ட்டு சீஃப் கடுப்பானார். அந்த கேப்பில் தப்பிக்கும் போது மின்னல் அடித்து இருக்கிற வில்லேஜஸ் எல்லாம் மாயமாக போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம மட்டும் மாயமாகல. அது ஏன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இது என்ன? ஓ, அடிக்கணுமா?
ஷீல்டு மேலே போணுமே. கீழே கொஞ்சம் காயின்ஸ் இருக்கு. ஓகே செக் பாயிண்ட் ரீச்டு. ஓகே எவ்வளோ ஓகே 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 இங்கே கொஞ்சம் காயின்ஸ் இருக்கு. சூப்பரே. லைஃபு ஃபிஷ் மூஞ்சிலே வந்து ஏறாம கீழே போகிறதா மேலே போகிறதா? எப்படி? ஐயோ அப்போ அங்கே இருந்த காயின்ஸ் எல்லாம் ஷீல்டு இருக்கு ஏற்கனவே. அது எடுக்கணுமே. ஐயோ ஜஸ்ட் இப்போதான் அடித்தோம் இல்லையா? ஷீல்டு போச்சு பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே அது மறுபடியும் வருது. ஐயா எப்படி ஆறாம காமெடியாடா பண்றீங்க? கிலோ ஐயா எப்படி செக் பாயிண்ட் தண்ணியில் என்னமோ இருக்கு. ஆடடா சரி திரும்பி போகும்போது அது இந்த இடம் இருக்கு. எப்படி நீ அப்படி போ நான் இப்படி போறேன். ஐயோ சே அல்ல வேலை ஷீல்டு இருந்ததுனால தப்பிச்சோம். இல்லைன்னா அவுட் இல்லை ஒரு லைஃப் போயிருக்கு. அட அப்பா என்னடா கீழே விழுந்துட்டா? ஐயோ ஐயோ 2 லைஃப் போயிடுச்சே. இந்த மேலே போன தப்பாடா. என்ன பண்ணோம்? ஓகே ஓகே கட் பண்ணு. இது என்ன? ஸ்டேஜ் முடிஞ்சா?